In today class, we will discuss about Spring MVC architecture. Okay, any idea about Spring MVC? Any idea about Spring MVC? Hello? Spring MVC, which contains a model view controller design patterns, where controller will be used to handle the HTTP requests, and um, view means it will be an HTML data, and model means it which will be used to connect to the database. So it will be having complete model view controller architecture. Correct. So Spring MVC is the model view controller. Okay. So it is a framework within the Spring framework. Okay. In Spring framework, we are able to in Spring framework we have different modules are available. Okay. Spring framework లో మనకు different modules ఉంటాయి. Spring Data JPA, Spring Batch, Spring Social, Spring MVC, Spring Webflow, Spring Security, Spring Integration, Spring Web Services. Like that, in Spring Framework, it's provide a different web applications. It's provide a different web applications. Okay, so each module has one identity. Okay, సో ప్రతి మాడ్యూల్కి ఒక ఇండివిజువల్గా ఒక వే ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఒక వేలో మనం అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో స్ప్రింగ్ ఎంవిసి ఇస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్, మోస్ట్ యూజ్డ్ మాడ్యూల్ ఇన్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, స్ప్రింగ్ ఎంవిసి ఇస్ ద మోస్ట్. So within the Spring ecosystem, so the Spring MVC pattern, okay, it's provide a best way to build web applications. Okay, so Spring MVC provide a best way to build a web applications. Okay, so in the Spring MVC we have three major components are available. One is model, M for model. సో క్లాస్ 30 ఇది 28 కాదు, క్లాస్ 30. It's providing a best way to build web applications. Okay, so spring mvc we have three major components are available. In spring mvc we have three major components are available, that is model, view, comma, controller. Okay, these are the three major components. Okay, first, what is the role of Spring MVC? What is the role of Spring MVC? Role of Spring MVC, which is used to build a web applications, But okay, so the model M for this model contains the business logic. Okay, this models contains the business logic and interact with the databases. Okay, this model contains the business logic and interact with databases. How it interact with databases? By using servers or repositories, and send the data to the controller. Okay, and send the data to the controller. What is the purpose of view purpose is the view is responsible for rendering the UI, user interface. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది, నేను ఇప్పుడు ఎక్స్కలిడ్రా ఉంది. ఎక్స్కలిడ్రా ఎలా కనిపిస్తుంది?
సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లైబ్రరీ బటన్, షేర్ బటన్, దిస్ ఈజ్ ద వ్యూ ఆఫ్ ఎక్స్కలిడ్రా. ఓకే, ద మెయిన్. సో ఎక్స్కలిడ్రాని వ్యూ ఏంటి, ఇది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది, లేదంటే వైట్ కలర్లో మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దట్ హియర్ వ్యూ ఈజ్ ద ఇది వ్యూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెండరింగ్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, అంటే మనకి ఎక్స్కలిడ్రా ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే, ఇన్ బ్యాక్ సైడ్ ద ఎక్స్కలిడ్రా అప్లికేషన్కి ఒక కోడ్ రాశారు, మనకి ఎలా కనిపించేటట్లు కోడ్ రాశారు. ఇక్కడ ఈ సింబల్ రావాలి, ఇక్కడ ఈ సింబల్ రావాలి, రెండింటికి ఇక్కడ ఈ మెనూ బటన్ రావాలని చెప్పేసి ఈ కోడ్ అనేది రాశారు. ఓకే, ఆ కోడ్ రాసిన కోడ్ని the view is responsible for rendering the user interface. Okay, that means it receive data from the controller and present it to the user in a one structured manner. Okay, in a structured manner. Okay, so ikkada chudandi, first enti, what is the purpose of model? The model represent the data and business logic of the application. Okay, what is the purpose of model? The model represent the data and business logic of the application, and it interacts with the database. Okay, it interacts with the database using servers or repositories and send the data to the controller Okay, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వ్యూ ఏం చేస్తుంది, మోడల్ పర్పస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మోడల్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మోడల్. Model contains the business logic and it will అమ్మ మీ వాయిస్ వినిపించట్లే, ఇప్పుడు చెప్పు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మోడల్? The model represent the data and business logic of the application. Okay, it includes the data and that the application, it includes the data and it interacts with database using services or repositories and send the data to the controller. Okay, what is the purpose of view? View is responsible for rendering the data. View is responsible for rendering the data. View is responsible for rendering the user interface. Okay, view is responsible for rendering the user interface. It receives data from the controller and present it in a structured manner. It receives data from the controller and present in a structured manner. What is the purpose of controller? We all know. The controller process the incoming request. Okay, the controller process the incoming HTTP requests. Okay, so process the request using the model and returns a view. ఓకే, ఈ కంట్రోల్ డాటాని యూజ్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేస్తుంది అండ్ అది అవుట్పుట్గా అండ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ వ్యూ టు బి రెండర్డ్. ఓకే, దట్ మీన్స్ it acts as the controller acts as the mediator between model and view. Okay, controller acts as a mediator between మోడల్ అండ్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఏమర్థమైంది ఒకసారి చెప్పండి. కార్తిక్, నిఖిత ఏమైనా అర్థమైందమ్మా? హలో మేఘ, మీకు అర్థమైందా? సో ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ Spring MVC is which is used to build a web application. Okay, in Spring MVC we have three major components are available. Okay, Spring MVC we have three major components are available. That is
model, view and controller. Okay, the model represent the data and business logic of the application. Okay, the model represents the data and business logic of the application, and it interacts with the database. Okay, and it interacts with the database. How it interacts? How it interacts means by using services or repositories. By using services or repositories, and it send the data to the controller, and it send the data to the controller. Okay, so controller, what will do? Controller is which is used to process that incoming request, and it returns a view to be rendered. Okay, ఇచ్చిన ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ని ఆ మోడల్ ఇచ్చిన controller handles incoming requests and process that request using the model. Okay, and process the request using the model lo emuntadi, it contains data and business logic. That means it process the business logic and returns a v2 and returns a view. Okay, that means the controller acts as a mediator between model and view. Okay, controller acts as the mediator between model and view. What is the purpose of view? View is simply is responsible for rendering the user interface. Okay, it responsible for rendering the user interface. That means it receive data from the controller and present into the user in a structured manner. It receive data from the controller and present it to a user in a structured manner. Okay, so అది పర్పస్. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎవరికైనా? చెప్తారమ్మా మేఘనా, శ్యామ్ గణేష్, నిఖిత? హలో? Like a controller will receive the request from the client, and controller will process the data using a model layer, so where it will contains the business logic, and it will be connected to the database, and it will interact with the database and process the data, and then the controller will receive the data from the model, and controller will send the view as a response. So here controller acts as an mediator between view as well as a model. So good. So this is the basic Spring MVC architecture. Okay, this is the basic Spring MVC architecture. Spring MVC architecture. So in interview perspective lo Spring MVC architecture is very important. 3 years experience వాళ్ళకి either 3 layer architecture అయినా అడుగుతారు, లేదంటే స్ప్రింగ్ ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్ అయినా అడుగుతారు. ఓకే, మ్యాక్సిమం అంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ పర్సన్ అనేది ఒక మీడియం లెవెల్లో క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటే స్ప్రింగ్ ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో చూడండి, స్ప్రింగ్ ఎంవిసి ఈజ్ ఏ పాపులర్ మాడ్యూల్ ఇన్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, and it is used to develop web applications as well as RESTful web services. Okay, web applications as well as RESTful web services. So Spring MVC is called web framework because it provides all required components to develop a complete web application. Okay, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి ఇట్స్ ప్రొవైడ్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఏ కాంపోనెంట్స్ కావాలో ప్రతి కాంపోనెంట్స్ని స్ప్రింగ్ ఎంవిసి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ద స్ప్రింగ్ ఎంవిసి ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రొవైడ్ ఆర్కిటెక్చర్ and ready components that can be used to develop flexible and loosely coupled application. సో ఇక్కడ రెడీ కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే వీ నో నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ లెంత్, సో ఇలా ఉంటాయి కదా కొన్ని మెథడ్స్.
సో ఆ లెంత్ కనుక్కోవాలంటే ఇనిషియల్గా మనం కోడ్ రాయాలి. బట్ మనకి కొన్ని దాంట్లో డాట్ లెంత్ అనే డైరెక్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది. లైక్ దట్ ఇన్ స్ప్రింగ్ ఎంవిసి డాట్ లెంత్. ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ ద కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ మనకు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏంటి మెథడ్స్? డాట్ లెంత్, డాట్ సైజు, డాట్ రిమూవ్ ఆల్ అని మెథడ్స్ ఉంటాయి. అదే అరైస్లో ఆ ప్రొడక్షన్ రెడీ ఫీచర్స్ అండి ఉండదు. ఓకే, సో ఉండకపోవడం వల్ల కంపేర్ టు అరైస్ కలెక్షన్ యూజింగ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. In the similar way, the Spring MVC framework provides a production-ready components that can be used to develop flexible and loosely coupled application. Loosely coupled application is nothing but one class is independent on another class. ఒక క్లాస్కి ఇంకో క్లాస్కి డిపెండెన్సీ ఉండదు. సో లూజ్లీ కపుల్డ్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా సింగిల్ క్లాస్ని కూడా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. Okay, so that is loosely coupled. What is Spring MVC? The Spring MVC framework is designed around a dispatcher servlet that handles all the HTTP requests. ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్. సో మీరు కొంతమంది వినే ఉంటారు. డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ ఫ్రంట్ కంట్రోలర్. ఓకే, డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రంట్ కంట్రోలర్. సో ఎందుకు ఇది ఫ్రంట్ కంట్రోలర్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రికెట్ టీం తీసుకోండి. క్రికెట్ టీంలో ఒక 11 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, దానికి ఒక కోచ్ ఉంటాడు. ఆ కోచ్ ఎలాగో క్రికెట్ టీంలో కోచ్ ఎలాగో ఇన్ ది సేమ్ వే స్ప్రింగ్ ఎంవిసిలో డిస్పాచ్లర్ సర్వ్లెట్ కూడా అంతే. సో క్రికెట్ టీంలో కోచ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 400 టార్గెట్ ఉందనుకోండి. 400 టార్గెట్ ఉండేటప్పుడు పవర్ఫుల్ లెటర్ని కొంచెం లాస్ట్ 10 hours 15 hours ఉండే టైంలో క్రీజ్లోకి దించుతాడు. ఇన్ ది సేమ్ వే అంటే ఆ కోచ్ పని ఏంటి? ఎప్పుడు ఏ ప్లేయర్ని గ్రౌండ్లో దించాలి. సో అది ఆ కోచ్ యొక్క పని. అంటే ముందు ఆలోచించి ఏ ప్లేయరు ఏ సిచ్యువేషన్లో బాగా ఆడుతాడు, ఏ ప్లేయరు ఏ సిచ్యువేషన్లో బాగా ఆడు. సో ఇన్ ది సేమ్ వే డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ కూడా అంతే. డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ వర్క్స్ యాజ్ ది ఫ్రంట్ కంట్రోలర్. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు మేనేజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఎంవిసి అప్లికేషన్. సో నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి. సో చూడండి, స్ప్రింగ్ వెబ్ ఎంవిసి works as the front web application. It is used to receive request and delegate to other components in the application for actual processing. Okay, అంటే ఆ ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకొని అండ్ ఇట్ సెండ్ టు అదర్ కాంపోనెంట్స్. ద డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ and we can configure using. So dispatcher servlet is a actual servlet. We can configure it using web.xml or abstract annotation configure. But మనం abstract annotate చేయం. Annotation configure dispatcher servlet ని డైరెక్ట్ గా annotation చేస్తాం. ఓకే, సో డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నాను కదా, బట్ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ డిపెండెన్సీ నేను ఎక్కడ యాడ్ చేయలేదు. సో ఎందుకని యాడ్ చేయలేదు? వై ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ డిపెండెన్సీ? సో ఇఫ్ ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ద డిపెండెన్సీ I'm not adding the dependency in pom.xml. Why? Because we added the dependency for web application. Spring correct. Web. సో మనం ఏంటంటే స్ప్రింగ్ వెబ్ ఎంవిసి అనే డిపెండెన్సీని యాడ్ చేసాం. సో ఓకే, దట్ సింగిల్ డిపెండెన్సీ ఇదిగోండి ఇక్కడెక్కడ ఉంది స్ప్రింగ్ ఫ్లోర్ కాంటెక్స్ట్. దట్ సింగిల్ డిపెండెన్సీ ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు ఇదిగోండి
ది సింగిల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఈ సింగిల్ డిపెండెన్సీలోనే మనకి డిస్పాచ్లర్ సర్వ్లెట్, టామ్ క్యాట్ ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్ ఇంటర్నల్గా యాడ్ అయి ఉన్నాయి. ఇదిగోండి టామ్ క్యాట్, డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ చేసాను. ఈ లైబ్రరీస్లో ఉంటుంది అదంత కష్టం. ఇక్కడ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఓకే. ఈ లైబ్రరీస్లోనూ ఎక్కడ ఉంటుంది డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్. సో వన్స్ యూ యాడ్ ఈ పాయింట్ చూడండి, SpringBoot provides the SpringBoot starter web library for developing web application using Spring MVC. One of the main feature of SpringBoot is auto configuration. So the auto configure, register and configure the dispatcher servlet automatically. మీకు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్లో కానీ సెకండ్ క్లాస్లో కానీ పాజిటివ్ మ్యాచెస్, నెగిటివ్ మ్యాచెస్ అని చూపించా. సో ఇన్సైడ్ పాజిటివ్ మ్యాచెస్ వీ హ్యావ్ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్. సో డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ అనేది ఆటో కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది, నెగిటివ్ మ్యాచెస్లో ఉండదు. దట్ మీన్స్ ఇట్ మీన్ వెన్ యూ యాడెడ్ ది SpringBoot స్టార్టర్ వెబ్ డిపెండెన్సీ, దిస్ ఆటోమేటికల్లీ కాన్ఫిగర్ ది డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్. ఓకే, దిస్ ఆటోమేటికల్లీ కాన్ఫిగర్ ది dispatcher servlet. So what is dispatcher servlet means? Dispatcher servlet, it acts as a front controller. Dispatcher servlets, it acts as a front controller. Why it acts as a front controller means when you client send the request, okay, client request send cheyagane, so dispatcher servlet receive that request and send that request to the appropriate controller. Okay, send that request to the appropriate controller. So that is the use of dispatcher servlet. Okay, so Spring MVC components lo we have three major components, that is model, view, controller. So internal ga other than three we have these six are very very important components. అదేంటంటే ఏదైనా సరే నార్మల్గా ఫ్లో చెప్పు అంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పాను కదా, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్ అంటే, సో నౌ ఐ విల్ discuss the Spring MVC components. Okay, so in Spring MVC components, dispatcher servlet is the important one. Second one is controller. Third one is handler method. Fourth one is view resolver. Fifth one is view. Sixth one is model. Okay, dispatcher servlet acts as a front controller. Okay, so this is the dispatcher servlet is the heart of the Spring MVC. Okay, సో చూడండి, సో డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ అంటే అర్థమైంది కదా. కంట్రోలర్ ఇన్ స్ప్రింగ్ ఎంవిసి వెబ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఏ కాంపోనెంట్ దట్ హ్యాండిల్స్ ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్. సో ఇది చూడండి, ఫస్ట్ స్టెప్ 1 ఏంటంటే when the client sends an HTTP request to a specific URL. ఓకే, బ్రౌజర్లో ఎవడో క్లయింట్ www.flipkart.com అని కొట్టాడు, అప్పుడు ఏంటి, ద డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఎంవిసి రిసీవ్ దట్ రిక్వెస్ట్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, when a client send the request, dispatcher servlet receive that request. Okay, step 1 ఏంటంటే అది, when a client send the request, dispatcher servlet receive that request. In the second step, dispatcher servlet consult to handler mapper to identify which controller is responsible to handle the request. అంటే dispatcher servlet అయితే ఏం చేస్తుందంటే హ్యాండ్లర్ మ్యాపర్తో మీట్ అయ్యి, సో ఈ రిక్వెస్ట్కి ఏ కంట్రోల్ అనేది రెస్పాన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పి
అడుగుతుంది. నెక్స్ట్ dispatcher servlet consult to handler mapper to identify which controller is responsible to handle the HTTP request. Okay, so it consult the handler mapper to identify which controller is responsible to process that request. Next, handler mapper selects the controller. Okay, handler mapper selects the controller which is mapped to the incoming request URL and returns the and controller details ని dispatcher servlet. అంటే ఇది ఏంటంటే dispatcher servlet హ్యాండ్లర్ మ్యాప్ అని కన్సల్ట్ అయితే హ్యాండ్లర్ మ్యాపర్ అనేది ఇట్ select the appropriate controller and it gives that controller data to the dispatcher servlet. ఓకే, అంటే హ్యాండ్లర్ మ్యాప్ ఏం చేస్తుంది, ఏ కంట్రోలర్ అయితే ఈ యూజర్ రిక్వెస్ట్ని యూజర్ రిక్వెస్ట్కి కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ప్రాసెస్ చేస్తుందో ఆ కంట్రోలర్ నేమ్ అనేది డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్కి ఇస్తుంది. ఓకే, సో హ్యాండ్లర్ మ్యాపర్ సెలెక్ట్స్ ద కంట్రోలర్ విచ్ ఈజ్ మ్యాప్డ్ టు ది ఇన్కమింగ్ URL అండ్ రిటర్న్స్ అండ్ కంట్రోల్ డీటెయిల్స్ టు డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్. సో థర్డ్ స్టెప్. నౌ అప్పుడు డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్కి హ్యాండ్లర్ మ్యాప్ ఏం చేస్తుంది, ఏ కంట్రోలర్ ఆ ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేస్తుందో ఆ కంట్రోలర్ నేమ్ ఆ కంట్రోలర్ డాటాని సెండ్ చేస్తుంది. Dispatcher servlet knows which control is responsible to process the request. So dispatcher servlet will forward that request to the corresponding controller to process the request. So fourth step ఏంటి, dispatcher servlet కి ఏ కంట్రోల్ అయితే ఆ ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ కి ప్రాసెస్ చేస్తుందో ఆ కంట్రోల్ తెలుస్తుంది. సో ఆ కంట్రోలర్కి ఆ ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ని ఆ యూఆర్ఎల్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. సో దట్ కంట్రోలర్ విల్ ప్రాసెస్ ది రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఆ కంట్రోలర్ ప్రాసెస్ ది రిక్వెస్ట్, వ్యాలిడేట్స్ ది రిక్వెస్ట్ అండ్ క్రియేట్స్ ఏ మోడల్ విత్ డాటా. ఫైనల్లీ ద కంట్రోలర్ రిటర్న్స్ ది లాజిక్ నేమ్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ మోడల్ ఆఫ్ ది డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్. సో ఈ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్స్ process the data and returns a model. Okay, and returns a model and view. అంటే returns the logic name of the view and model of the dispatcher servlet. సో లాజిక్ నేమ్ అంటే ఏంటి లేదు అంటే ఇప్పుడు మనం HTTP కోడ్ని ఒక .jsp ఫైల్లో కానీ .timeleaf ఫైల్లో కానీ ఏదో ఒక ఫైల్లో మనం HTTP కోడ్ని కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ని ఉంటుంది కదా, దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, కంట్రోలర్. నెక్స్ట్ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ కన్సల్ట్ వ్యూ రిజాల్వర్ టు రిజాల్వ్ ఏ లాజిక్ వ్యూ విత్ ది ఫిజికల్ వ్యూ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది అప్లికేషన్. డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఏం చేస్తుంది, డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ అనేది ఇట్ రిజాల్వ్స్ ది లాజికల్ వ్యూ టు ఎన్ యాక్చువల్ వ్యూ. అంటే మనకి జేఎస్పి కోడ్ని టైమ్లీఫ్ కోడ్ని రెండింటిని కూడా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ వ్యూ రిజాల్వ్ని కన్సల్ట్ అయితే టు రిజాల్వ్ ది లాజికల్ వ్యూ విత్ ది ఫిజికల్ వ్యూ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ది అప్లికేషన్. వ్యూ ఏం చేస్తుందంటే వ్యూ రిజాల్వర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు మ్యాప్ ద లాజికల్ వ్యూ విత్ యాక్చువల్ వ్యూ and returns the actual view details back to the dispatcher servlet. అంటే మనం బ్యాక్ ఎండ్లో రాసిన కోడ్ని ఫ్రంట్ ఎండ్లో రాసిన కోడ్ని ఏం రాస్తారు, .jsp కోడ్ని కానీ .timeleaf యూజ్ చేసుకొని ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ని రాస్తారు. సో ఈ .jsp కోడ్ని బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ని రెండింటిని మ్యాప్ చేస్తుంది. ఓకే, వ్యూ రిజాల్వర్ responsible to map logical view with actual view and returns the actual view details to the back to the dispatcher servlet. అంటే వ్యూ రిజాల్వర్ ఇట్స్ కంబైన్స్ ది బోత్ లాజికల్ వ్యూ, అంటే మన బ్యాక్ ఎండ్ రాసిన లాజిక్ని అండ్ యాక్చువల్ వ్యూ అంటే మనం timeleaf.jsp ఫైల్స్ని రెండింటిని కూడా మ్యాప్ చేసి ఆ అవుట్పుట్ని డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్కి ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్ ఏం చేస్తుంది, సెండ్స్ ద వ్యూ అండ్ మోడల్ టు ది వ్యూ కాంపోనెంట్. వ్యూ కాంపోనెంట్ రెండరింగ్ ది
view component merge both view and model and forms a plain HTML output. Finally, the view component send HTML output back to the dispatcher servlet. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ స్టెప్స్ మీకు చదివితే అర్థమైపోద్ది. ఈ వ్యూ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ మెర్జ్ బోత్ మోడల్ అండ్ వ్యూ. ఓకే, అంటే జేఎస్పిలో మనకి ఏదో ఒక డాటా వస్తుంది కదా, హెచ్టిఎంఎల్ అవుట్పుట్ కానీ మనకి ఏదో డాటా వస్తుంది కదా, ఆ రెండు అవుట్పుట్ని కూడా మెర్జ్ చేసి ఆ ఫైనల్ డాటాని అంటే ఆ స్ట్రక్చర్డ్ డాటాని మనకి ఇప్పుడు ఈ ఈ వాట్ ప్యాడ్లో ఈ డాటా ఉంది కదా, ఈ డాటాని మనకి యూజర్కి చూపిస్తుంది, అది వ్యూ. సో ఇట్స్ మెర్జ్ ది బోత్ మోడల్ అండ్ ఏ ఫార్మ్స్ ఏ ప్లెయిన్ హెచ్టిఎంఎల్ అవుట్పుట్. ప్లెయిన్ హెచ్టిఎంఎల్ అవుట్పుట్ అని కాదు, ఏదైనా ఉంటుంది, ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ మోస్ట్లీ నౌ దే ఆర్ యూజింగ్ ప్లెయిన్ హెచ్టిఎంఎల్ అవుట్పుట్ను కానీ. సో రెండింటిని మెర్జ్ చేస్తుంది, అంటే మనం బ్యాక్ రాసిన కోడ్, బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళు రాసిన కోడు అండ్ జస్ట్ ఆ ప్లెయిన్ హెచ్టిఎంఎల్ అవుట్పుట్. ఆ హెచ్టిఎంఎల్ అవుట్పుట్ మనం అందరం రాస్తాం .jspy ఫైల్లో కానీ .timely ఫైల్లో కానీ ఆ ప్లెయిన్ హెచ్టిఎంఎల్ అవుట్పుట్ని రాస్తాం. ఆ రెండింటిని మెర్జ్ చేసి ఇట్ ఫైనల్లీ it send that output to the user. చూడండి, dispatcher finally send HTML output as a response back to the browser for rendering. సో అది. సో అర్థమైందా? ఇంకోసారి చెప్పాలా? అర్థమైందమ్మా? మేఘా, కార్తిక్, హలో, అర్థమైందా? ఇంకోసారి చెప్పాలి. కార్తిక్, ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ కెన్ ఐ రిపీట్? సో ఇంకొకసారి నార్మల్గా చెప్పేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్, when a user sends the request, the dispatcher servlet first dispatcher servlet handle that request. Okay, that means it dispatches request to the appropriate handler mapping. Okay, handler mapping, it receives that request and gives the it maps incoming request to the corresponding control methods. Okay, handler mapper work is it maps incoming request to the corresponding controller methods. Controller method handles the business logic and it process the incoming request. Next, once the model contains the data, మళ్ళీ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్స్కి ఇస్తుంది, అది ప్రాసెస్ చేసి రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ సర్వ్లెట్కి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అవుట్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేముంటుంది, వ్యూ రెజాల్వర్ ఉంటుంది. వ్యూ రెజాల్వర్ resolves the logical view name to an actual view. Okay, view resolver, it resolves the logical view name to an actual view. And finally view, it represents the UI and display data to the user. Okay, so ఇది. Okay Amit, so tomorrow I will explain microservices architecture. Okay.